Live Consortium kelong ba ka UK8 Manuela tesanyini ya fu rokode ruwe bwetorini ote disile milirarene adutao na dral nyalita kwetedro drade ni laza kolera driane kare kwetiga bakoda ya vuvu ya ikoero azasi akaya nyinzemanita nzala zadi nidri kolera ne nyata jodri yarudi ani adutao ya kolera ne ane laza untigo otsadri obua edilenere kabatiri ko ambatro kaba disa mina kusa suvo zo ari madi emeko di karere unzirere vua kadri kwewa madika laza kolera dureni eswingoni ya ni kolera esu ewa dibatisi eya ndrimvuka vua lenya rondidi obu kolera dire trore nyakasi jo nyuedze obu kolera drili nya driga rae rekonyeka karengbo regasi mvuka dila kwa ndire ase erwa balela kakoro kosa imile kurore mvuka mere ase vua abujoro ase tanyaka dije kako vua dije kako surubwe buka The Dome on iRadio. Hello and welcome to the Dawn Show on iRadio. Today is Thursday, the 8th of January 2026. I'm Hellen Samuel, inviting you to stay tuned with me for the next 2 hours. I'm glad you're part of the Dawn program, which airs every weekday from 6 to 8 a.m. To comment on any story featured in today's program, simply call 0911-986-986, 0922-986-986, and for text messages, send them to 0913-986-986. And you can also stream this broadcast live by logging on to our website www.iradio.org and follow us on Twitter too, on Twitter, which is X at iRadio Juba. We will begin as usual with our resident reports for us to know how you have been, how you spent your last night, what is happening in your area. And after that, we'll be hearing from a civil society activist who has called for an immediate resumption of an inclusive political dialogue termed as South Sudanese to South Sudanese dialogue. And later on, we'll also be able to listen to the National Minister of General Education and Instruction that has announced that the education sector has achieved gender parity, whereby girls enrolled in primary education. And also, finally, we will be having a health discussion, which is more of a feature story on epilepsy, the causes, treatment, and the misinformation or disinformation, misinformation or misconceptions about epilepsy, somebody who has got epilepsy. Na مستمعينا مرحبا بكم لبرنامج تدون صباحتي معنا ماما هيلين. الليلة طبعا يوم الخميس يوم 8 شهر 1 2016 وليلة عندنا برنامج تنا بنبدأ زي ما كله دايما مع ريزيدنت ريبورت أو أخبار منكم هناك. انتو زي صحفيين تنا في حلة بيتقوم بوري لنا شنو حصل في محل تكون كمان تقوم بقدروا وري لنا أوضاع وممكن بذكروا ناس اللي تقوم بعرفوا. وبعد ده كنا بسمع من ناشد مجتمع المدني الوجو نسو كمان قالي كده يكون في مبادرة بتاعت السياسة العام الشامل في ديالوج الجنادو South Sudanese to South Sudanese جنوب السودان لجنوب السودان حوار دي من إدمود يقاني. وانا برضو بسمع من وزارة بتاع التربية الغالي في سنة دي يعني في بيغا مساواة بين التسجيل بتاع
بنات أو طلاب في المدرسة، البنات بقى سوا مع أولاد، لأنه في تسجيل بنات سجلوا كتير أو هم بقى كتير حضروا في ومنسجلوا في مدرسة في مرحلة الابتدائية. وبرضو في نهاية النبي جاء اسمع الفيتشر ستوري القصة صغيرة عن موضوع بتاع سارة، أيام بتاع سارة هو جيجا كيف وزول بامو شنو كان زول عنده سارة، وكمان مفاهيم الغلط عن سارة. هذه كل بجالي تكون في أي راديو. وبرضو أنا بكون عنده عناوين بتاع أخبار الساعة 6:30 مع زميلتي دالينغتون موزيس، وبرضو أخبار مختصر الساعة 7، وكمان أخبار مختصر الساعة 8 بعربي، لكن الساعة 7 دي بيكون بإنجليزي. هسا دي بنبدأ ببرنامج تنا توالي، كن معنا. نبدأ بأول تليفون ليوم تا الليلة. أي راديو؟ هلو أي راديو؟ اوكي دي ما كشبي، لكن دي زمن تانا بتا ريزيدنت ريبورت والنبي بعد توالي. أي راديو؟ أي راديو صباح النور، مرحبا بك. باتيستا أرمانو من قرية الخضراء. نعم باتيستا، سبق جيت في يومين الفات. نعم. صباح الخير، بتايبك جلت سيريا دائرة لكل ستاف بتاعكم في يوم الليلة. صباح الخير بتاعي بكون كده لكل أصدقاء بتاع برنامجنا الصباحي اللي اختفوا زي أنا بقول لهم كده لما يظهروا ما يختفوا مرة واحد كده. الدنيا ما فيها حاجة. أنا راسهم ناس أستاذ ماجوب، ناس ماما ماريا، وناس داوود مفوق، كل الآخرين أنا ما ذكرتهم. بقول لهم صباح الخير في معلومة فوق. صباح الخير على خير بمشي لكل مستمعين البسموا دائما برنامج صباحي كربش وصباحية مع ماما هيلن. أنا بقول لهم إن شاء الله محلات اللي تشوفوا. ما ياري هنا في قرية ما في حاجة بتالي لو شوية بإذن وأنا ما سمعت. وأنا أتمنى ذلك لكل 10 ولايات و3 مراكز الإدارية وقيامات بتاعهم. نتمنى يوم سعيد لكلنا شنو على وطن جميل. جراسيا. شكرا كثير وإن شاء الله كمان بكون عنده يوم سعيد. لسه زمن لنا لريزيدنت ريبورتس، نسمع منكم أصبحتوا كيف، أقوال في محلتكم كيف، وكمان كان تذكروا الناس اللي تازوا ذكروا من بصباح ده. كن معنا. أي راديو؟ هلو ماما هيلن سامع. أيوة أهلا وسهلا. تمام. أنا كويس الحمد لله. أصبحتوا كيف؟ أذكر لك استديو وأذكر لك كل مستمع. بعد سليمان من الحكرة. نعم سليمان. طبعا بقى طبعا بدأ من جوه الحكرة. برضه سلام بقى برضه بامشي أروح حاجة إنسان هنا في كذا. فالمكون هناك في جبل كذا كثرة هنا في جوا برضه. وفي مرة اسمه فوني برضه في جبل كذا. نعم. وإذا ما بستكلم بينه يعني هذا استقى برضه كبير رجع، لأنه أنا أعرف يعني يمكن خليت أنا أكيد أثر على ناس كتير، لكن أنا أقدر أتكلم بيني طبعا بشارة بتاعنا كلمني يرجع عشان إحنا بنخلي برامج الجنة لما يموت يمكن حاجة عندنا بالجوال. مثلا صار في كثير من الجمهورية في إحنا فإحنا اسمه حاجة مثلا حكاية طبعا ما سمعنا عن أي إجرام في إجابة هذا الأشياء، لكن شيء كبير في مربع 4 مربع 5 مربع 7 أنا ما بعرف إذا المفروض يعني مش حسب، لكن أنا بتمنى يعني ما في حاجة برضه. أنا بتمنى إن كل أحياء أنا بتجيبها ما في حاجة، لكن حالة أكيد أنا نقدر نعلق حاجة كمان دي. أنا لما أشوف يومنا في البلد بتاعنا هنا يا هلن الحالة العامة كده ما تمام، حالة أمنية كده ما كويس. إحنا لما نشوف يعني في تحركات في مناطق مختلفة بجنوب السودان، في ناس برضه بيعملوا يعني بروباغندا في الميديا كونسان إننا جايين عندنا مدرسة في أماكن مختلفة كده. زي ما أنت قلت حتى طبعا ده واحد يزول عن الجرائم والمبادرة عشان كيف كبير الناس كانت نعمل برامج الكلام ده عشان منتصر في ما يعني. لكن يا هيلن أنا لما نشوف في ناس ما دارين كلام في الرجال، لكن طبعا
الرسالة بتاعي أنا كمواطن بتاع السودان واحد من أبناء البلد ده يا جماعة إحنا تعبانين بما فيه كفاية، إحنا عايزين سلام. أنا تعرف يا حلن الاتصال بتاعنا الصعب ده بكل عدم السلام. حالة على أساس الناس قاعدين عايش فوقه بكل عدم السلام، مين الماسك بكل عدم السلام، وكان سلامته هذول كان كل ما بحث. عشان كده الرسالة بتاعي ماشية للحكومة والمعارضة، إحنا عايزين سلام. قد اختلافات بتاعتنا السياسية ده وهيك شوف لمصلحة الشعب، شوف لمصلحة بتاعنا إحنا الشعب. ده ممكن يا رسالة بتاعي الحكومة ما عايزين سلام بكرة، عايزين سلام حتى. لأنه إحنا سبالين حريين فيه، ولو ناس لسه ماشيين بحالة رأسها إحنا فيه ده ظاهر زي بلد ممكن بمشي في الحار، لكن لما يتمنى بتاعي. Shukran Ketir Seleman. We want peace. With peace, all these things happening in the country will not be there, and that has been the cry of people for all these years. And we're now into 2026, and we hope that peace will be a reality soon in the lives of people in South Sudan. Thank you, Seleman, for mentioning that. Are you ready? I'm Hellen. أيوة مرحبا. صباح الخير. صباح النور. انجينير موسى. انجينير موزيس مرحبا بك. انا بسلم عليك فيديو التيم العمل معك. انا بسلم اخواني كله في مساواه جنوب السودان. ماما هيلن في حاجه انا لقيت في مستشفى في يوم 26 سنه اللي فاتت. الجنوبيين كله زي ده. شنو حاصل؟ يعني في واحد كده كان معه في تجانا قاعد فوقني في يوم 25. أنا جاي شلت المستشفى. وكده أنا مشيت في المستشفى يا أوكوتي. يعني الشعب تاعنا تا جنوب السودان ده أنا ما أعرف إنسان دي الجزر ده شنو، أنا ما بقى أنا ما بقدر أعرف يا ماما هيلن. يعني البقول ده أمسك الفنجة ده يعني بقدر زول كان البقدر هدين يعني نزل كان على الماء في مستشفى هناك ماما هيلن. أنا طالع بسكر كتير. أنا بقول للشعب ده على الكليس يقول بتوع من قاعد جالس فوق عشان زول بيجي بطريقة الكويس وقدر أخوه ده عليك لا قاعد أخوه زده ده كشف ada bakar ada cuma nama agak terharu ya nama nama tadi kor demo ayo nanti siapa menelel jadar macam itu nak yang gada-gada kurang betul kulinin kulu maksudin kulu ya jadi dia kalam tahu ini bila le jadi le kala insan tabamul zeda insan zeda tabamul zeda ya mamailan haja batal kulu dia haja batal. So ana rasal bi le hukuma tana ta Junub Sudan ana bugule shi kalam da kalam da gang da ya wala to kada kidi shi kalam da mai nun kulu ya mul kasha bi 24 sa li kulu bi madina kulu ajad de ma bugadam dola bidam ma bugadam shab bidam al maraz ma bank da ya karabal shab tana da ya mamaye يعني ما يتوارد يعني واحد يشيل دراج بتوع يكوتو ويشيل بنك بتوع يكوتو يشيل المريض بتوع يكوتو أجد ثلاثة ده تبكون في مو وتبكون إنسان سه ده كلام شين ده كلام صعب لا ده كلام شين يا مايلن لما لا تلام مسكر بعدين نعم شكرا لك كتير. ده موضوع مهم حاولنا نكلم فوقه وكمان حكومة حاول ولسه جيزيدو فعلا صعب for you to cut someone. Actually that is Engineer Moses complaining about the gang groups who cut people. He said he took someone to the hospital on the 26th and there were so many victims of these gang atrocities or activities. Some people were cut both legs and all that, and he's wondering as a human being how can you do that? That's the big question. And how can we control the gang groups? He says the government should do something. I'll leave it there. Are you ready? Yes, good morning. Good morning to you too. Yes, you are connected to Jacob Adel in Guraya.
Okay, welcome. Okay, thank you very much, Mama Helen. The country has insecurity, but we are okay here in Gray here. But that's my complaint about the issue of the road of Good Daily Death over there. We need the Juba City Council to do something for that before the rainy season. Which one exactly? Takubri Haboba? It was Tamak, no? No, it is Boaba. Boaba, okay. Oh, yeah, the one of Boaba. Yes, one of Boaba. Because it's deep, the jam here is keep the jam from blood because they need the Juba City Council and the state government to do something before the rainy season, so that they make most movement to our people. Because it's not easy when there is a rain, and this rain, and you can keep a lot of water on that side. Yeah. That is what I want to say to the Juba City Council to see something or to do something on that. Thank you very much. Thank you too for raising the concern. It is very important. Infrastructure, most of the roads in Juba have issues and they really work needs to be done on them before the rainy season. And again, I say thank you for raising that concern. And we hope that the authorities at the Juba City Council or whoever, Roads and Bridges Ministry, are paying attention so that, or rather are making plans so that the next rainy season will find those roads already worked on, so they are movable, people can move through it. I radio. Hello, I radio. Naam, marhaba. Sabah an-nur. نعم مرحبا أبو جاز. هاي تحياتي لك وأنا هاي كمان كل المتصلين والمستمعين بتاعنا بتاع راديو. نعم. سليمان هنا فايتراوا ديفيد ماغوفو أو كل تيم بتاعوا نسلم لهم. أنا كم بدي أتفق مع أنا ما قاعد أسمع صوتهم ناس تاكين كولا هناك أدم كوجا زمن طويل أنا ما سمع راديو ما شغال في يامبي ولا شو أنا ما أعرف. شغال. ما جوكي أنا بسلم لهم Akosho, Banjang, Katra, Mama Mary, Joseph, Bitala Ono, Bitamunity, Bita, Gudele, Sultan, Bitala Pula, Michel. Nam. Ya mawahidin di Sarah mati haja batal kila na kuis makuli jarana bitai mati haja batal. Kwa maana yom kile kulu yom jamil yom nasas na kuis kilo Sudan kulu. Amendi kalam kathir na bolikum shukran jazilan. شكرا لك كمان تجيتسل منا كده كل من نجي كلمة بعده يعني أنا بشيء بعده رقم كان طبعا ما عندنا حاجة في يدنا تاني إلى ياهو كلمات النجوان وصبا بعده ده صباح كده في أي زمن بشجنا بمشي لقدام في كل أوضاع في الموجود. أي راديو. Hello. Yes, good morning. Good morning to you too. How are you? I'm good, and you? You're connected with the Captain Eric from India. Who's that, who? Captain Eric coming from India. Okay, you're welcome, Captain. How are you, my sister? I'm good. Hello, Captain. Okay, you got lost, but call us back again on the same lines so that you can share with us how is the situation in Yambio. And still I can pick one more call before we go for a commercial break. And right now this is the resident report, still wanting to hear from you what's happening. في بعض متسلين سالوغالي باجينا سوين طبعا كل زول بيشيلوا زمنته وانا كمان بتوقع اتكون كان اسمع سؤال او كلام من زملاء او ناس اللي يتصل معنا ممكن كمان توالي تبدوغوا لنا تليفون عشان انا بقدر اشاركوا مع بعض اقوال تنا ودي كل جيجالي تكون في اي راديو معنا تليفون اي راديو. Yes, good morning. Morning to you too. Yeah, this is Kenny, but number meanwhile. Yes, Kenny. Yes. And wow, we are really fine. It's only that which is me what we have to, or the element that says that they are lacking food
really element. How are they lack food really? In elements they have to own to grow their own food. Then keeping them inside. They have it's a very fertile place. They need to grow their own food. And then the supply they need to be able to sell, so that also they get what they call a balanced diet. They grow their own food, then supplies they can sell, so that they also balance that. Then they have to have enough food for themselves. They have to grow food for themselves. So then keeping them inside when you have a vacant land where they can grow food. Because what I am seeing is a very fertile place. And what I heard yesterday that he was suffering no food. How? They can bring them outside to grow their own food so that they cannot suffer. Food is very important for them. And these are human beings. They can be outside, they grow their own food, and then they go inside tomorrow. So that food will help them. Even if it's surplus, they also can sell to the neighborhood. So this thing was very painful for me. Yeah, so we need to change the attitude. Not keeping the people inside. No, cannot work. They need to grow their own food. Not even in the world, in all other in prison. Okay, thank you for sharing that information too. I hope authorities are also listening, and if not, we will also check. And that's one of the things the media is, the journalists do, or the media houses are there. They can follow up issues and bring it out so that the solutions can be found to those problems. Thank you so much. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, Kalangurush Kativije. Wala takafu minarami. Mata Fekir, Galita Kandida Fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala numrata telefon 0911-986-986 au itabi reselu risala ala numra 0913-986-986. Naam, de argamtanna takulu daiman nila salma arufo hanagi keri rutawali ashana zola ligo bagdad ligo bidugulena ana bishilu telefonat بعد شوية لكن كرين نشوفوا كمان نسرسوا رسائل في social media page تنا أنندو جيمس okay nakupenda Deriemba is saying, Mama Helen, thanks for the show. Call me Oriem Patrick. Okay, Ojara, watching you live from Uganda, Palabek compound. Greetings to all our South Sudanese brothers and sisters. Thank you, and greetings to our relatives in Uganda too, in the area where you are. James Warna is saying, good morning, Mama Helen. I'm James Alberto, watching live from Wow. Hi, Al-Salam. Is only God that change our country. Let us give our lives to God and put Him first. Our country will be at peace. True. And then Emmanuel Geriga is saying, good morning, Mama Helen. Samuel, I'm Emmanuel, watching live in Jandaru. That's my neighbor. Thank you too for watching, for being online. And Stuart Taban is saying, good morning, IE Radio. I'm watching you from Jebel. Keep your comments coming. Now let me take a call. IE Radio. Yes, good morning, Master Jim. Good morning to you too. Yeah, it was network actually. Okay. Yes, Captain calling from Yambio. Oh, Captain from Yambio. Captain, welcome. Somebody was complaining. Are we clear in Yambio? Because somebody thought that maybe the callers in Yambio are not calling because the radio is off. Yeah, now you have got the radio back here in Yambio. Good. Okay, tell us. My sister was, I was updated with something which is very bad with the people of Western Equatoria or with the people of South Sudan at large. We feel sad with what is happening to our journalists here
And it was yesterday my sister, one of our journalists called Matthias, he walked around 4 and he was going back, like what I was saying. Then from there he came at home. Then from there he went to the river. Then from there, the river called Nakongo. From there, he dropped into the river. Now we didn't find him. We searched, nobody, and his body is still in the river. We never found the body of our journalist. This is what happened yesterday in Yombe here. Yeah, thank you for updating us. It's very sad and very unfortunate. I personally know him and we got the story. We are still waiting for updates like this, and now we know that still up to this moment the body has not been found, and I'm just sad. I just have to say that I hope his body is found and then he can be laid to rest. It's very unfortunate for us journalists this year, but thanks for the update. Keep us updated anytime you get good news. You can always let us know. Thank you so much. Yeah, Dekaman Mosif, the update mini Yambio kalamta wahita kaman zemil tanna sahafi umbari gali roa fi kor wa mush galo ghairi ko ya barao dakal jua moyo wala hadi hasa maligo jusato de kabar mini Yambio wali somon gistena kapten ya dugu min henak ogi update na وليسا أنا ممكن بشيلو تليفون تاني قبل ما أنا مرة لأنا وين بتاع أخبار الهوسة 6:30 مع زميلتي دارلينغتون موزيس سنة وصاب لكن أنا كده شاركوا وأنا كده كون مع بعضه وأنا كده شجع بعضون في كل حاجات الفي وأنا لسه زمن تليفون أنا بشيلو أي راديو. يس مرحبا. صباح النور. معنا منو؟ معكم خميس. خميس. داري من وين؟ داري من واو. اوكي مرحبا. تحياتي لكم ولكل المستمعين. فواو هنا ما أواجه بس برد يا أستاذ. بس وموضوع بتاع مدارس كمان مدارس يبقى واو كمان إعلانات بتاع مدارس كثير. وأي زول شغال شغل بالدولة عشان أنت كيف يقدر يسجل نفسه في المدرسة وحتى الناس الكبار ذاته عشان يقدر يسجلوا يعني في المدرسة شغالين أي شغل. فده هو الأصل هو ما في قتال هو. ده كبر كويس ناس جاهزوا لتسجيل تأهيل في المدارس وحاجات تانيين. Yes, preparations ongoing still. أنا عندي زمن شوية أنا بقدر شيلو مع تليفون تاني أي راديو. ألو صباح الخير. صباح النور مرحبا. ما باسكوالي من واو. نعم باسكوالي. أنا بقول واو كويس. نقول سلام عليكم انتم في أي راديو لأول مرة نتكلم معكم في برنامج بتاعكم. مرحبا. نقدم لكم تعزية لحق اللي هو إيمانويل بيتو فكيلي والحق اللي أنا سميت كبروا أصلا كلمة سموية. لا. بالتالي ربنا يبارك جنوب السودان يبارك كل واحد فينا يقدر نمشي بالطريقة المستقيمة. رسالة بتاعتي لكم أترككم يمشي لحكومة جنوب السودان إنه ينظر للشعب بتاعتهم. لو كان مصاب جنوب السودان الدولة ده كان ما بمرض. ناس عايشين في القناعة الطاعة هي حاجة ومرتبات في جماعتي. هم اللي ياوري كيف برنامج بس. ولكن انت لما تشوف في كل معلقة تصل هي زول لما يجي في الحكومة بكون في كونغرس وببنى كونغرس معمرات بتم بروز كل ما في يوب مسؤولين هم اللي برامج لأنه إذا هم نوكيروا ربنا يشوف فيه حاجة بيعمل. لأن أسأل بروز إذا سبب جنوب السودان كل ما في يوب المسؤولين الكبار هي زول زي في البيت هي زول عندي هي حاجة في البيت والناس مساكين دي كثير. لكن أجل ذا يقولوا الدولة رسالة على يد المساكين مثلا في يد المسؤولين ولا وزراء ولا هي حاجة. إذا كان ثابت جنوب السودان كان مصوت للانتفاض الدولة اللي كان ما بطلع فهم اللي ينتوا للثابت التشابه. شكرا لكم كثير. شكرا كمان لتا باسكوالي من واو دي قضايا مهم ناس قونسو أنه
وأن بيتمنى بيكون في تغيير في السنة دي في حياة الناس تا جنوب السودان في حاجة الجي حصل. طبعا أي حاجة الجي حصل بيكلموا قالي أي حاجة عنده نهاية. we hope that the نهاية will be soon. أنا كان قال دي آخر تليفون لكن لسه أنا جستنا زميل تاعي كلا نشيل واحد تليفون تاني. أي راديو؟ أي راديو. يس مرحبا. جمالك معزوز. نعم جمالك مرحبا. كيف حالك؟ تمام. أنا تمام. داري من وين تقالي؟ صباح الخير ليك. صباح الخير. مستسلين. أنا طبعا جمالك من واو. أنا بس أشكركم شديد. يلا كرامة بتاع أخونا في واو إيمانويل جوزيف أكيلي يوم السبت إن شاء الله بعد بكرة عندنا في واويني. ما شاء الله. كرامة بتاعه. لا ربنا يسهل كله إن شاء الله بيتموا بسلامة. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كمال. يوم السبت هاي. أوكي شكرا. أجل أنا ده نتكلم فوق تاني. ده الموضوع بتاع عندنا مشكلة في واو بسيط وما بسيط ولا رجع. مشكلة ده كبير. عندنا مشكلة بتاع شركة آيات. شركة آيات أكن جابوا عشان يعملنا كبر 6 وكبر دمه. نازل قاعدين بيشتغلوا في كبر 6 وقام قطو قد الرئيس التمويه بتاع الجنوب كله قطو قد بتمويه الرئيس بتاع الحكومة على بدينا مويه قبل سجينا مويه. هسا عندنا قد بتمويه ده موقوف هسا ماشي ل3 شهور. مويه قتل واو شمال واو جنوب ما قدر يفك مويه لأنه ده كان قد الرئيس اللي بوزي مويه لمستوى ولاية قطع. هسا عندنا مشكلة أنا ما أعرف الشركة ده كان جابه ما عنده قوانين ما عنده لواي. يعني هسا وصلنا في مرحلة فناتيس تمويه كان ب7-8 ألف فناتيس مويه تعمل 18-20 ألف. ده ليه؟ لأنه مويه حكومة واقف. أنا ما أعرف الشركات دي أنا بتمنى منهم بس كده حكومة يعول حكومة بتاع ولاية ذات يعول يتكد لنازك اللي يوصلوا مويه لأنه هسا شهر 1 ما ده شهر 2 ده عندنا إشكالية في مويه في الولاية والله. أوكي. شوفها ده بلغ أثر بينا شديد. أوكي. شكرا لك. شكرا. افتكر ده بقى الزمن الزميل تاعي جا مع عناوين بتاع أخبار. أنا ما هشيل تليفون تاني هنكوش في موضوع تاني بعد عناوين بتاع أخبار. خليكم معنا. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Good morning, Darlington Moses. Good morning, Helen Samuel. President Salva Kiir Mayardit reshuffled several key portfolios in the transitional government, relieving 4 ministers and appointing new ones drawn from the Sudan People's Liberation Movement in oppositions in a decree issued last evening. Meanwhile, Kiir says the SPLM is ready to engage in dialogue with other political parties ahead of the general elections scheduled for December this year. And the Nigerian Air Force will take over from the United States after Washington's Christmas Day strikes against jihadists, relying on America reconnaissance flights to support its own operations, Nigerian officials told AFP on Tuesday. This and many more. Thank you so much, Moses Darlington. Radio partner, iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence.
iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Welcome back after the news headlines, and now we are moving on to our next item on today's show. Civil society activist Edmund Yakani has called for an immediate resumption of an inclusive political dialogue termed as a South Sudanese to South Sudanese dialogue. Speaking to iRadio via WhatsApp platform, Yakani announced that planning has resumed for the dialogue, an initiative aimed at bringing together key stakeholders and parties signatory to the revitalized agreement on the resolution of the conflict in South Sudan, RCSA. The dialogue, he said, is intended to address the ongoing political stalemate following the collapse of political commitments among the parties, particularly after the violent incident in Nasser County in March 2025. Let's hear more from Edmund Yakani. I would like to take this opportunity with high respect to inform all South Sudanese and friends of South Sudan that we are resuming the planning for holding an inclusive political dialogue, which is called South Sudanese to South Sudanese dialogue, which will bring jointly stakeholders and the parties signatory to the Provisional 2018 Peace Agreement or RACCESS to resolve the ongoing political stalemate in the country following the breakdown of the political commitment of the parties to the agreement following the incident of Nasser in March 2025. And as we speak today, you have already seen a serious military confrontation, even pronouncement of the language of we have liberated the town and we have attacked the town and we have repelled an attack from the offense. And these are army of the parties who are signatory to the Provisional 2018 Peace Agreement and which established the government of national unity which they're operating. It is contradictory to see a government of national unity in function and the military wing of the same parties that form the government are in serious military confrontation. Therefore, as a stakeholders, we are informing all of you, South Sudanese and friends of South Sudan, that we are committed to ensure that the joint stakeholders and party signatory to RACCESS dialogue will be held in this month of January by the end, because we are determined to have a South Sudanese to South Sudanese dialogue. As our leaders multiple times have said, that we as South Sudanese would be given an opportunity to resolve our own problem in our own way. Now here is the opportunity for us to hold a South Sudanese to South Sudanese dialogue, which we term it as an inclusive joint stakeholders and the parties to RACCESS dialogue. This time round, we have established a committee early enough before the date of the dialogue. This committee is composed of 2 representatives from the parties who are signatory to RACCESS, and we focus on the rightful signatory to RACCESS plus stakeholders. This committee will be tasked
to design the structure of the dialogue, the methodology of the dialogue, to design the objective of the dialogue, and then the expected outcome of the dialogue, and how the agenda of the dialogue should look like. And this is to nurture trust and confidence over the dialogue, because in the past we have had several accusations left, right, that this dialogue is a South Sudanese to South Sudanese dialogue. This time around, we want to hold the parties accountable by having their representative to form a committee together with the stakeholders to design the dialogue. Are you looking for the top radio station in South Sudan? Look no further than iRadio. iRadio is the #1 choice for listeners across the country, offering the latest news, entertainment, and music to keep you informed and engaged, with a team of talented broadcasters and a commitment to quality programming. iRadio is the go-to source for all your radio needs. So why wait? Tune in today and discover why iRadio is the best radio station in South Sudan. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees, and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them. Plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. Nama marhabekum tani mara baada elan altijaria وقبل شوية نسمع من إدموند يقاني طبعا قال في حوار هم هسه بعملوا في شهر 1 ده عشان بيونسوا كجنوب لجنوب عشان بقدر نشيطوا ويجيبوا ناس على parties to the peace agreement كده من رجع ورا الشركاء في سلام كده من رجع ورا عشان هم بقدر ونسوا بقى كلام ده كحوار جنوب لجنوب وكلم قالي هم azuonusu anna hajat alhassa mamashi fi siyasa ala wagifu almage hariko yani عشان كده ناس ليمو كده ونسو كلي ناس روالي قدام عشان حاجة الناس دايرين يحققوا ده بقدر حققوا زي سلام بقدر يتحقق والناس بيشوفوا طرق لقدام بيكون كيف مبادرة ده أو حوار ده بيعملوه في نهاية بتاع شهر 1 ده وكان قال ناس كله كده جنوبين كده وديلو من فرصة عشان ما بقدر كمان عينوا لمشاكل تومون وما بقدر جا مع حلول عشان بقدر جيبوا سلام الدائم في بلد وحسا بقى زمن كمان ان بيشيلوا تليفون تاكون رايتاكي شنو إدافيتاكي شنو توقعاتاكي شنو من مبادرة تا جنوب لجنوب الكي جاملو بداو مناس مجتمع المدني بعملوا في نهاية بتاع الشهر ده انت بتوقع شنو وانت بأدفايزمون كيف شنو يا موضوع اللي انت بيشوفوا مهم كده من ونسو فوقو أرقام تنا إتاكو نعرفو أنا ببدا ما أول زول اللي دقول أنا في موضوع دا أي راديو. هلو صباح النور أهلين. نعم ويليام. نعم ويليام مرحبا. أوكي صباح الخير لك مجدد إنسان وصباح الخير لكل متواجدين في جميع مكانات الموجودين موجودين فيه. يلا تعرف مدير المؤسسة التمكين المجتمع المدني اللي هو سيفو إدمان وكلامه كويس دائما هو قاعد يحول أصلا دائما في الزمن ده كله عشان ما نازل يجي مع بعض تعرف نازل كلهم من واحد أصلا لكن بقى السياسي بتاعنا ده كده من بقى زي ناس الكوميديا كده الكوميديين يعني حاجة كويس من كم من كان الدول من هم دايرين لكن من دايرين عمل حقهم هل من دايرين يعمل فأنا بشوف من كان ده رأي كويس جدا لو كان من عندهم ما كده أو رجوع في قلوبهم ممكن يرجع الوطن ده هو بيسلى
حتى الناس اللي فرقوا يلا كله ده من ما غير حزب واحد ده كله هم قاعد جاب البلد هم البلد كله وقسم نفوسهم ذاته كلهم ما في فرق من احزاب عند لك بقى عشان كده انا شفت مباراه تويتر تقسيم المجتمع ده يعملوا نجلس انضمام الناس ثاني مره في الصف واحد خلاص. نعم شكرا كثير ويليام من مولولوجو. ويليام هناك is supporting وجيشيجا بينه وكويس كده حصل ولكن كده يكون تنفيذات بتاع حاجات تلقي كلمة ده الافورتس دي كله المجتمع المدني قاموا ده كده كان يكون فوقه نتيجة. أي راديو. Yes, hello, hi radio. Yes, good morning. Yes, good morning to you. Who's calling? Yeah, this is Moses Lawrence calling from Wow, Western Barangay. Yes, Moses, welcome. Actually, the program right now was very actually, but the way we are seeing implementing of this South dialogue would be challengeable. You know, some people may we really appreciate Ibn Yakani for the initiative that he brought on, so that people of South Sudan to sit down and talk about the matter. The way forward, and we know that actually there is so much challenges. Ibn Yakani is always bringing initiative like him. Implementing it is a problem. People doesn't want to put dialogue as the only means of solution of this country. You know, that is why people see it difficult. That is the problem. Implementation. التنفيذ يا مشكلة دي كلام تا موزيس من واو وبقولوا دايما إدمون يكاني بيقولوا حاجات وبيطلع مع فكرة وبيونسوا لكن كلامات دي كله تنفيذ طومانا شوية بيكون مشكلة تحدي كبير. أي راديو. صباح النور. مرحبا. مرحبا ماركو. نشوف إدمان يكاني فعلا في كل زمان وما قبل كسر بادي سوري اللي جيبوا حاجات بنافذات بانشي بنافذات شيء نقول المفروض جنوب السودان يكون فيه كبار زي بتاع أمريكا ده بيقولوا الناس الكبار كونغرس أمريكا كونغرس كبار يعني مثلا هم بيقولوا مشكلة ما فرزوا لأنه نزلوا برا الحكومة أمور كبير كتير يكونوا قاعد في مكان الكويس أو في نقاش زي الناس بتاخد الكويس. الأبطاء الحكومة بعملوا هم زادوا بخصوص يقولوا ده ما بودي بيلد قدام ده ما بودي بيلد قدام. يا كمان يشيلوا معلومة من الولايات يعني قبل البرنامج ما يبدأ يعملوا اجتماع يعملوا وركشوب بتاع الولايات كله يشيلوا نت كلمة من الولايات يجي يجمعوا يمشي بعد يجيلوا المشاكل ده. لأن الشعب في جنوب السودان تعبان من الحرب. أصلا الناس ما دارين حرب 2020 ده دارين يكون في سلامة دارين يكون في موافقة. حتى لو الحكومة ذات الحكومة يجرى موافقة بين المواطنين عشان المواطن يمشي موافقة إذا نمت بينه قاعد فكور في البلد ولا جنوب السودان ما يكون في مشاكل ما يكون في حاجة لنا كانوا يلو بطريقة كده كويس. مبادرة بتاعين واليابان في كل زمن اجتماع بتاعه تمام مظبوط مكان. لكن المشكلة بتاعه زي ما كنا اتصل قال لنا المشكلة بالتنفيذ. لكن بجري بجاء وما في لفظات مكان. نعم. شكرا لك على suggestions ده كالي يكون في workshops في ولايات عشان يوعي الناس وكمان الناس بقدر يضيفوا صوتهم وانتوا كده ذاتوا يضيفوا صوت تاخون واقتراحات ديل وان شاء الله ادمن بنفسه وباقي اداب تاع المجتمع المدني والناس اللي بيكون في كوميتي لانه قال كوميتي خلاص عملوا عشان بيبدا عملوا ثقه بين الناس وعشان الناس بقدر عارفوا قال محاولة دي هو كويسة فإن شاء الله منقاس معهم بيكوتوا كمان كلمات أو فكرات أو suggestions اللي تكون قاموا دي في العمل. أي راديو. هلو أي راديو. نعم مرحبا. أوكي كويسين الحمد لله. معك مكتب من يمين. مرحبا. شو برا البرنامج البنا كويسة ولا
yang ngelamu awaja ma ba so ma man kikir bara ko so kalaman kikir so de barnamij de barnamij ko salman da kullu so je da yo so ya ni da so ana da kullu so je de da ni so ala kan jide de la kalam de bo so aja de bo so bo ta won ya ana ka mo ana buo de ana buo de la que gerak mas la que na su como mo kan da su ma kuma ke da wala ja ana buo da de te mo kan da su kana ana buo de mo kire lama kana gal ke da mo ke da ana kaman ma yani ma gal ai zol ke full position ana mo position de inda kalamata ke kira mutane zon anaka ne wani asma magale yani ile nas ma ke da asma bito ana alchibiran da ana kana buwon su ma ke da asma kawa dan kalamata ana buwo de dan ana buwo su ya da ana buwo de wani ma ba su ma dan ya kalama buwo janna shukran shukran كتير لكلام دي أسمع كلام نقول نسو كمان عشان بكتو في تنفيذ. Listen to our voices and also take it into consideration because people are tired and we want to peace. That's what Marco is saying. Yes, they have been talking, but they hope that their voices can also be considered in some of these dialogue or discussions. I read you. I read you. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. دين جبل دينكا. دين مرحبا. جبل دينكا كيف؟ جبل دينكا كويس. تجا بنغال لكن في مشكلة كبيرة هنا. بيقولوا بنغالا ده. بنغالا؟ هاي بنغالا مر وساكا ده ناس كتير فوق ولكن في وساكا بعد كده بيجا بانغول دخان بطال لو انت عايز مسافر لا انت بقول معلوم نازل سكن في المال لكن هو ده مجبورين يعمل شنو الشيء صبر فيه ده بيكون كمان صعب لصحته من قطر لا هي خطر لكن ما عارفه ما هو وزير الصحة ثاني يعمل راوند بسيط كده يجي يشوفه طبعا ده هو شغل توم يعني فوق شو اي كويس نخرج من برنامج الناس دي بيقدروا يفكر للناس كبار دي اللي نفوذهم ده وحاجه زول قالوا ده وما حاجه صغيره زول الفكر حاجه دي للناس كبار ده لكن هو كويس هم لكن لو نسوا كمان يعملوا زي باقي جادين هو بطابوا براهم بعدين بعد زمن طبعا الحاجه ده هو كويس شديد لهم بيفكروا ونفذوا عملوا بسرعه وكويس طبعا الزمن الجاد ده زمن المحاسبه زمن المحاسبه لو ما عملتوا حاجه لنفوسكم ولو جيل اللي وراكم ده بعدين ده منو بيجي بعمله ده كلام صح كبر ده بكبر بتكبر ده ما في جوه تحت انت بعمله لكن لو انت كان شغال في حكومه في المرتب بتاعك بسيط وفي الوجود بتاعك بسيط في حاجات بسيط بيجي حكومه بعمل لك ده بقول له واجبات بتاعك انت بقدر تحسبه تنتظره زمن بتاعك لما ربنا يشيلك كويس لو ما قدروا يعملوا ويقولوا له وما في زول بنفذهم معناه ده ما بكون ما في زول واحد بكون ده هو بكون ده ينبه هنا كمان لكن انت لكن نازل يسرع يعمل حاجه ده حاجه كويس لو من شديد كويس زي زول ان شاء الله بيقدر يزول شغال في مجال العمل كويس معك لما انت زمن انت بشغل انت جوه لكن في زمن جوه ده قاعد انتهي الجوه ده لما ينتهي انت بمشي وين ما انت برجع بلا حاجه بيجي بقدموا لك ده زمن هو حاجه كويس عنده لكن بصوره ده هو بدأوا كويس زول بدأوا ده كويس شديد لكن الزول بنفسه هو ما في لو قالوا بنفسه ممكن ينفذوا لثلاثة نفر لكن كلام ثلاثة نفر أنا ما دايرينه داير يبدأون شغل قرية بعدين يرجع في العاصمة يعني هذا القرية ده لو سمع حاجة زي ده هو بيكون مقصودين والناس المنتمى ذات بيكون مقصودين لكن لو جيت بدأته في مال صغير في العاصمة ده وتجي تبدأ بثلاثة نفر معناه أنت ما عملت حاجة ده Okay, shukran ketir le mudakala Taki. It's a good initiative, but it should be extended to the villages, the states, the counties and other places so that those at the grassroots or other people in rural areas can also understand and know what is happening. And the issue is a good initiative, but implementation is the problem here.
Oh, let me take this call and then I can look at the messages. Are you ready? Yes, yes. Good morning. Good morning, Joseph. Yeah, thank you. Mama Helen, when you talk about that ongoing dialogue, I didn't call it because level of dialogue is to include those of grassroots, because there is an area who have another. And what so-called thought dialogue is one of the proposed by later the John Garang saying that we achieve this goal, we will make a thought dialogue. Thought dialogue is something concluding citizens. There is a people who have problem all along, those who are recruited to fight another area. They be brought together and understand themselves. But right now, these are members of revitalized peace agreement. Which kind of dialogue they want again, and then they are allowed not to be in parliament. You know, there is not all along in civil society activists, they also involve themselves to talk about like them, saying that there is incident in that area. It's not incident. You are allowed people fighting on the ground and you are here together. So the ongoing dialogue here, they will be here, going on, like the project, and those people, they are still fighting there because they are not inclusive. So what we want here is the one dialogue to form bigger cities, for that in their capital cities and county headquarters. Bring them together as a source to the list to accept themselves to stop war. But these politicians, they are now engaged with the society. They are just time, because what they are doing here is not what they implemented grassroots. So if they understand themselves, the revitalized peace agreement is supposed to be implemented. The revitalized peace agreement has been put there as a canvas to the citizen not to have the right not to go for election. What we want from them is to implement this agreement to go for election. How many times this agreement is extended? Extension many times is happened. And right now, it's almost to be a total scale war, because war is everywhere in the country. And people are still saying the incidents are something that happened, like what happened in the roadside without knowing. But what we know now, what is fighting there is the full army of opposition and the army of government. Why are they people saying that peace is still there? Whether there's no that peace, let them return to the table. Okay, thank you so much, Joseph. Let them return to the table, and that's your view there. I think it started with the politicians, so if they can be brought together to dialogue and then bring the outcome of the dialogue to the citizens and involve the citizens, that should happen. But let us wait and see if it happens. What next? Let me look at some of the text messages and before the news in brief. Greater Elia Henry saying good morning to everyone watching you live from Wawonar. Ayak Peter, I'm watching live from Kampala. Ben Polo is saying good morning, Mama Helen, thanks for the show. Watching you live from Mosog Mamur. Lual Pastor Drake is saying good morning, I'm watching live from Madinga Awila. Thanks for the messages, keep them coming. And I think I will not be able to pick another call because we are actually waiting for the news in brief that will be coming shortly. We just have under 2 minutes for that at the top of the hour. Join me again after the news with Darlington Moses, news in brief with Darlington Moses, and then we can move on and continue with the Dawn Show for today, and then we can have other items too. Stay tuned.